Vishnu Padaya Krishna Krishna Vindale Srimad Bhakti-yoga Swami Nityanande Namaste Saraswati Deve Gauravani Nirvishesha Srimad Chakri Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Beta Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila chapter 3, the external reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, verse 4. Translation performed by Srimad Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Ecco, siamo Sri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila, 3 глава, външните причини за появяването на Бог Чайтаня, текст 4, превод и пояснение от Него божествено Прабхачар на Вринда Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Sada
May the Supreme Lord, who is known as the Son of Srimati Sachidevi, be transcendently situated in the innermost core of your heart. Resplendent with the radiance of molten gold, he has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Нека Върховният Бог, който е известен като сина на Шримати Сачидеви, бъде трансцендентално установен в дълбините на моето сърце, на вашите сърца. Приел света на разтопеното злато, той се е появил в епохата на Кали заради безпричинната си милост да даде това, което никоя друга инкарнация преди това не е давала. Най-издигнатия вкус на правилното служение, вкуса на любовната любов. So this is a quotation from Rupa Goswami's Vidagda Madhava. И това е цитат от Видагва Мадава на Рупа Госвами. So let us go to chapter 4 and see the summary. 3 or 4? Chapter 3, yes. Chapter 3. Нека да се върнем в началото, където е обобщението на трета глава. So Srila Prabhupada writes, in this chapter the author has fully discussed the external reasons for the descent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Така, Шрила Прабхупада пише в тази глава, авторът е напълно описал външните причини за появяването на Шри Чайтanya Махапрабху. The Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, after displaying his pastimes as Lord Krishna, thought it wise to make his advent in the form of a devotee, to explain personally the transcendental mellows of reciprocal service and love exchanged between himself and his servants, friends, parents, and fiancés. И така върховната божественост, Бог Шри Кришна, след като извършва задължението си като Бог Кришна, помислил мъдро да се появи във формата на преладаем, за да обясни лично трансценденталните вкусове и взаимоотношения на служене и любов, обменяни между него самия и неговите слуги, приятели, родители и фанци. Girlfriends, lovers. According to the Vedic literature, the foremost occupational duty for humanity in this age of Kali is Nama Sankirtan, or congregational chanting of the holy name of the Lord. Според ведическата литература, най-издигнатите задължения, предписани задължения за човечеството в тази епоха на Кали е Нама Санкиртана или съвместното възпяване на святото име на Бога.
The incarnation for this age especially preaches this process, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed in the four principal varieties of loving affairs between the Supreme Lord and his devotees. Инкарнацията за тази епоха специално проповядва този процес, но само самия Кришна може да обясни поверителното любовно служение, извършвано в четирите принципни любовни афери между Бога и неговите преданодайни. Lord Krishna therefore personally appeared with his plenary portions as Lord Chaitanya. Бог Кришна затова лично се появява в пълната си част като Бог Чайтanya. As stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Navadvip in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Както се казва в тази глава, за тази цел Бог Кришна се появява лично в Навадвип в формата на Шри Кришна Чайтanya Махапрабху. Krishnadas Kaviraj has herein presented much authentic evidence from Srimad Bhagavatam and other scriptures to substantiate the identity of Lord Chaitanya with Sri Krishna himself. Krishnadas Kaviraj е цитирал много авторитетни, автентични препратки от Шримад Бхагаватам и други свещени писания, за да може да установи идентичността на Бог Чайтanya като самия Кришна. He has described bodily symptoms in Lord Chaitanya that are visible only in the person of the Supreme Lord, and he has proved that Lord Chaitanya appeared with his personal associates, Sri Nityananda, Advaita, Gadadhar, Srivas, and other devotees, to preach the special significance of chanting Hare Krishna. Той е описал телесните черти на Бог Чайтanya, които могат да бъдат наблюдавани само в Върховния Бог. И той е доказал, че Бог Чайтanya се появява с личните си придружители Шри Нитянанда, Адвейта, Гададар, Шривас и другите преданодайни, да проповядват специално голямата важност от възпяването на Харе Кришна. The appearance of Lord Chaitanya is both significant and confidential. Появяването на Бог Чайтanya е едновременно много важно и много поверително. He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. То може да бъде оценено само от неговите чисти преданодайни и единствено чрез процеса на преданно служене. The Lord tries to conceal his identity as the Supreme Personality of Godhead by representing himself as a devotee, but his pure devotees could recognize him by his special features. Бог се опитал да прикрие своята идентичност като върховен Бог, върховна божествена личност, като представя себе си за преданодайен. Обаче неговите чисти преданодайни могат да го разпознаят по неговите специални черти. The Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Chaitanya, but still he is sometimes called, significantly, the concealed descent of the Supreme Personality of Godhead. Concealed? Hidden. Ведите и Пураните те обявяват появяването, там е записано появяването на Бог Чайтanya, обаче въпреки това понякога той е наричан
скрито появяване на върховната божествена личност. Advaita Acharya was a contemporary of Lord Chaitanya's father. Адвайта Ачаря се сравнява като баща на Бог Чайтаня. He felt sorry for the condition of the world because even after Lord Krishna's appearance, no one had interest in devotional service to Krishna. Той много съжалява заради ситуацията в света, защото след напускането, след appearance or disappearance. Well, he came and after his disappearance, but after his appearance. Защото след като се появява Кришна, по-късно никой няма интерес в преданно служение на Кришна. Yeah, you close the door, that's the point. Huh? My brother is hearing the bell making noise. Anyway. This forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one but Lord Krishna himself could enlighten people about devotional service to the Supreme Lord. Тази забрава, тя насъжува много Адвайта Прабhu, който бил убеден, че никой друг, освен самия Бог Кришна, не може да просветли хората за преданното служение на Върховния Бог. Therefore, Advaita requested Lord Krishna to appear as Lord Chaitanya. Затова Адвайта препоръчва на Бог Кришна да се появи като Бог Чайтаня. Offering tulasi leaves and Ganges water, he cried for the Lord's appearance. Предлагайки лицето туласи и вода от Ганг, той е плачел с цел Бога да се появи. The Lord, being satisfied by his pure devotees, descends to satisfy them. Бога, бивайки удовлетворен от неговия чист преданен, се появил, за да го удовлетвори. As such, being pleased by Advaita Acharya, Lord Chaitanya appeared. И така, удовлетворен от Адвайта Ачаря, Шри Чайтаня се появил. So, there's always several reasons when Krishna does something. И винаги има няколко причини, поне няколко причини, когато Кришна реши да направи нещо. And he always accomplishes also different objectives at the same time. И също той събира различни обекти едновременно. So here we find several reasons which are called external. И тук ние намираме няколко причини, които се наричат външни. In the next chapter we hear, which we'll have next week, we'll hear about the internal reasons. И така, в следващата глава ще чуем следващата седмица. Ние ще дискутираме следващата седмица, ще чуем за вътрешните причини. So first reason that is given here, that after Krishna came and showed his pastimes as Krishna 5,000 years ago. Първата причина, която намираме тук, е Кришна, който идва преди 5000 години и извършва своите забавления като Кришна. He didn't explain anything, philosophically speaking. Тогава той не обяснявал нищо от философска гледна точка. He showed his pastimes in Vrindavan, in Dwarka, in Mathura, but he didn't speak about those pastimes.
Той показал забавленията си в Вриндавана и в Матура и в Дварака, обаче той не е обяснил тези забавления, тези свои забавления. He spoke Bhagavad Gita, but Bhagavad Gita is not about pastimes. Той изговорил Бхагавад Гита, но Бхагавад Гита там не се говори за неговите забавления. And Srimad Bhagavatam speaks about pastimes, and therefore, as Prabhupada said, it begins after Bhagavad Gita is finished. From the point where Bhagavad Gita finishes, then Bhagavatam begins. Шримад Бхагаватам, там са описани забавленията на Бога. И затова Шрила Прабхупада понякога казва, че там, където се свършва Бхагавад Гита, започва Бхагаватам. So, but then Lord Chaitanya, he comes as a devotee to not just speak about it, but to show like personal example. Но Бог Чайтания идва като преодарен не само за да говори на тези теми, но и също да покаже личен пример, да даде личен пример. And simultaneously he comes to give the Yuga Dharma, or the religious principle for the age. И в същото време идва да даде Юга Дharmата, религиозните принципи за тази епоха. In every of these yugas, there are four. There's a dharma, a principal process of worshipping the Lord or becoming conscious, Krishna conscious. Всяка юга има дharma, принцип, с който да се обожава Бога и с който човек да стане Кришна осъзнат. So in Satya Yuga, we have meditation. People live for 100,000 years. В тази юга има медитацията. Хората живеят 100,000 години. Then in Treta Yuga, people live 10,000 years. It is offering great sacrifices. А в Трета юга живеят 10,000 години и правили огромни жертвоприношения. And then in Dwarapa Yuga, they live 1,000 years, then it's temple worship. В Двапара юга те живеели 1000 години и тогава методът бил храмово обожание. And in Kali Yuga, all these three are not really possible. И в Кали юга тези трите наистина всъщност те не са наистина възможни. People are not qualified, the lifespan is reduced to 100 years only, maximum, basically. Хората не са много квалифицирани, живота е намалял максимум до 100 години. So then if they make meditation, it's for 15 minutes a day. Not for much more, generally. И това, което правят е медитация за 15 минути. And we do some fire sacrifice sometimes. Yesterday there was a nice Very simple, with a few grains and few flowers, and even that sometimes is difficult. Even to get a coconut is difficult. So then it's reduced even more. И понякога ние правим някакво малко жертвоприношение, взимаме също един кокос, понякога дори кокос е трудно да намериш и намалени са възможностите много. Even temple worship, we do a little bit, it's not easy at all. Right. Дори храмовото обожание, правим някакво храмово обожание, вземем на малко част от храмовото обожание, но изобщо не ни е лесно. Srila Prabhupada gave us, even compared to other places, especially India, a very simplified version of temple deity worship. И Шрила Прабхупада, това, което ни дава, в сравнение с дори някои места, които в Индия се извършва в храмово обожание, той ни е дал много опростен метод. But even that
It's difficult. Supposedly there's 5 artics a day, 5 offerings, fresh garments every day, fresh flowers, and in many places it's very difficult to do that every single day, so maybe we do it once a week. И от гледна точка на петарите всеки ден, след предлагания на храна всеки ден, свежи гирлянди всеки ден и така нататък, на нас ни е много трудно да го правим всеки ден. И затова решаваме поне един път годишно да го правим. Yes. If you want to worship Radha and Krishna, then the simplified version, minimum 12 brahmanas to attend to the worship. Yes, that's what Prabhupada said. And we don't have that. In most places there are not 12. As I said, maybe in India, they do have sufficient. И простото обожание за Рада и Кришна има нужда от 12 брамана. И на нас ни е трудно, на повечето от местата ние нямаме 12 брамана и затова казах, че достатъчно има само в Индия. Raj Bhoga, the moon offering, there should be at least 2 types of rice, 2 types of vegetables, 2 types of this, sweets, drink. I mean, where do we do this? Not in many places. И Раж Бога предлагането, на където трябва да има минимум 2 вида рис, 2 вида зеленчуци, сладкиши, напитка. Къде се прави това нещо? Не се прави на много места. Everything cooked in ghee. Всичко е приготвено с ghee. Not in sunflower oil or whatever. More healthy. Не с слънчогледово олио или с нещо, което си мислим, че е по-здравословно. Yes, that happens. So, Kali-yoga is not an easy age for any, dharma, any religious principle. Случва се тези неща, се случват. Кали-йога не е лесно място като цяло да се следват, които и да са от дърмичните принципи. So therefore the Lord, He is very intelligent. He gives a very simple process. И Бога, понеже е много интелигентен, дава много простичък процес. You just sing or speak the holy name, recite. Човек просто да пее или да го изговаря, да рецитира святите име. Even the name, the mantra is very simple. It's only 3 names to remember. It's not a very difficult mantra. Like today's mantra, we chanted it. That's not so easy, but Hare Krishna mantra is an easy mantra. И не само това, и самата мантра, която дава, Харе Кришна Маха мантра, състои само от три имена. Този стиха, който днес разпявахме, беше много труден. А Харе Кришна Маха мантра е много лесно. But even that is difficult. Но дори на нас това не е трудно. You may change so many other mantras, but not Hare Krishna. Ние можем да възпяваме толкова много други различни мантри, но не и Харе Кришна. So, but Lord Chaitanya comes with his associates. He doesn't come alone. Бог Чайтания идва с неговите приближени, той не идва сам. He always does this, even when Krishna comes, of course. So many of his intimate devotees come also, his father, mother, teacher, and so many others, friends. Винаги когато идва Кришна, той идва с негови преданник, майка, баща, учител, приятели. So he comes with his associates, especially the Panchatattva, and Sachimata, and Jagannath Mishra, and if we read Chaitanya Charitamrita, we will find so many others who then later come to Jagannath Puri and are with the Lord. И в такова случая той идва с неговите основни придружители, Панчататва, с Сачимата, с Джаганат Мишра. And in Jagannath Puri we'll see, if we read the
Chaitanya Charitamrita, there are hundreds of, thousands of devotees who come and are with the Lord to perform his pastime. И ако четем в Читание Чаритамрита, от Джаганат ходи в Одиса, там описание на стотици преданодайни хиляди, които идват с Бога, за да може той и той с тях осъществява своите задължения. Yes, and there, and also when he went on tour to South India, the principal activity was chanting with his devotees, especially during Ratha Yatra. И по време на неговото обиколка, турне в Южна Индия, основните дейности били възпяването на святото име, особено по време на фестивала Ратha Ятра. But it's not only that, as is explained here and in today's verse, he also comes and explains the loving exchanges in the principal rasas. Не само това обаче, той идва и обяснява любовните взаимоотношения в принципните раси. So these are the external reasons, and in this chapter Krishna Das Kaviraj Goswami, he actually quotes many different verses from the revealed scriptures to show that Lord Chaitanya is not an ordinary human being, but the Supreme Lord himself in the role of a devotee who appears to be ordinary. Това са външните причини за появяването на Чайтания Махапрабху и Кришна Das Kaviraj Goswami. Той цитира в тази глава много стихове от свещените писания с цел да докаже, че Чайтания Махапрабху е върховната божествена личност. So he comes for these two reasons, to give the Yoga Dharma and to explain devotional service in these different rasas. Той идва с тези две основни причини: да обясни прямо служение, So he comes for these two main reasons, to give the Yoga Dharma, the chanting, and to explain the different rasas. Да даде Yoga Dharmата и да обясни, това са двете основни причини, да даде Yoga Dharmата и да обясни основните раси. And in the last part of this chapter, because then there will be another chapter dedicated to that, he speaks about Advaita Acharya. И в края на тази глава, понеже ще идва другата глава, той, в която ще се говори, той накрая говори за Advaita Acharya. Yes. He sees the condition of the world and he feels very sorry. Виждайки ситуацията в света, той изключително много е натъжен. So that because Krishna had come, he had explained everything about devotional service, but people were not interested. Когато идва Кришна, обяснява всичко във връзка с прямо служение, но хората нямат интерес към това. So therefore he called out very loudly, and he, as we know, he said at the bank of the Ganges, he offered tulasi leaves and this water on the Kalagram Shila, and he was crying, begging the Lord to come to enlighten people about devotional service. И това те отива на брига на Ганга и започва да обожава Бога с вода от Ганга и с свещените tulasi. И плачейки, той вика Бога да дойде, за да може да помогне на хората. So, and as it says here, the Lord, when he is satisfied by his pure devotees, he also comes to please them. Както се казва тук, Бог, когато е удовлетворен от него и чисти преодаяни, той отива само за да ги удовлетвори. So in that sense, the direct cause or reason for Chaitanya's appearance is the call of Advaita Acharya. И от тази гледна точка, директната причина за появяването на Бог Чайтания Махапрабху е за това, че той е бил повикан от неговия чистреодаен Адвайта Acharya. So, any comments, questions about this? Има ли коментари, пояснения във връзка с това? Easy to
understand basically external reasons. Then we have internal reasons next time, which are more confidential. Това е лесни неща за разбиране. Външните причини. В следващия път ще говорим за вътрешните причини, които са по-поверителни. And in Chaitanya Charitamrita, this we will hear more in part of Madhya-lila and Antya-lila especially. И в Chaitanya Charitamrita повече ще чуваме за това от Madhya-lila и Antya-lila специално. Okay, so I have a question regarding the Shantara. Is description I am now reading in Madhya-lila. There is two statements which is little for me it's little difficult to understand. So where are these? Let me just. Madhya, Okay. the instructions for Gauravani. Yes, that's 19. And where? And there is a description of Shanta in the first verse, which I read. Was that is really impersonal, actually. Yes. Impersonal understanding. Yes. But next verse is described that is completely anubhavashta shunya. It's completely pure, completely pure devotee, which no material designation, and completely happy, etc. And this both for me looks little difficult to understand. When Prabhupada was explaining about that, Shanta is little personal, was very clear because he came in such a way that it becomes very clear. But after when I read a few verses after, it explains about Anubhavashta Shunya in this very topmost position about the Shanta. It looks like completely pure devotee was described and okay. Become little confused. Okay, let's see where it is. Well, personally, I have it here. I can look. Okay. Yes, okay. Въпросът е свързан с Шанта Раса. Понеже има стихове в Мадия 19, където в един от стиховете се описва is around 200 still before. You can see exactly this. But 185 is something. I don't know whether this is the one you think it is. Still before. Yes, it's a little before. Okay. В един от стиховете се описва как Шанти Раса е малко имперсонално. Имат имперсонална концепция. А в другите стихове по-нататък се описва, че единствената позиция на Шанти Раса, където се казва, че Аня била Шашуня, напълно чисто от всички материални и замърсявания. But is it when Anya Vilashita Shunya is quoted? Yes, I'll see. Okay, let me try that one. Yes, it's here. 167. Oh, 167. Okay. Oh, that's strange. It doesn't appear here when I put Shanta. So, yeah, before, I can see before. It was before. Or maybe after this.
Is this the same sort of? That's Shunyam, but maybe no description here of Shanta. That's what I mean. I don't know why you relate the two. Yes, maybe it's here. I have to make a search. Yes, in 280 is description about Anya Gauravani Shunya impersonal Brahman, walk of life about the absolute truth. Okay, let's see. One part. Yes, this is one part of the question. Okay, let's see what it says. Shantera Swabhava Krishne Mamata Gandhahina Param Brahma Paramatma Jnana Pravina. It is the nature of Shanta Rasa that not even the smallest intimacy exists. Rather, knowledge of impersonal Brahman and localized Paramatma is prominent. Природата на Шанта Раса не съществува и най-малкото интимност. По-скоро знание за имперсоналния Брахман и локализираната Параматма доминира. And purport is said, because of an impersonal impression of the Supreme Personality of Godhead, a devotee in the Shanta Rasa relationship worships the impersonal Brahman or localized aspect of the Absolute Truth Paramatma. He does not develop a personal relationship with the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Заради имперсоналните впечатления във връзка с върховната личност, върховната божествена личност, преодание в Шанта Раса взаимоотношенията и обожава имперсоналния Брахман или локализираната Параматма като абсолютната истина. Той не развива лични взаимоотношения с върховната божествена личност Шри Кришна. Okay, so let's go back to chapter 3, today's chapter. Нека се върнем отново в трета глава. Because there also is an explanation about the as we mentioned, Chaitanya Mahaprabhu comes for giving Yoga Dharma and also to explain the different mellows. В трета глава, която днес дискутираме за външните причини, както казахме, Чайтanya Махапрабху идва и описва различните, обяснява различните вкусове. Yes. So therefore in text 11 of this chapter it says, Dasya Sakya Vatsaya Shrindara Chari Rasa Chari Bhavera Bhakta Yata Krishna Tara Vasha. Servitude, Dasya, friendship, Sakya, parental affection, Vatsalya, and conjugal Shrindara are the four transcendental mellows rasas. By the devotees who cherish these four mellows, Lord Krishna is subdued. И така, настроение на слуга, Дасya, приятелство, Sakya, родителски чувства, Ватсалия и любовна връзка, Шрингар, са четирите трансцендентални раси или вкусове. Чрез тези преодания, които изпитват тези четири вкуса, той Бог Кришна става подчинен. Therefore, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Shrindara are the transcendental modes of loving service to the Lord. Dasya, Sakya, Vatsalya и Шрингара са трансценденталните качества на любовното служение
към Бога. Shanta Rasa, or the neutral stage, is not mentioned in this verse, because although in Shanta Rasa one considers the Absolute Truth the sublime great, one does not go beyond that conception. Шанта Раса или неутралното ниво не е споменато в този стих. Въпреки, че Шанта Раса, в Шанта Раса човек счита абсолютната истина за най-блаженна и най-издигната. Той въпреки това не се издига над тази концепция. Shantarasa is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationships in the spiritual world. Шанtarasa е много издигната идея за материалистичните философии. Обаче такива идеалистични възприятия са само началото. Това са най-низшите взаимоотношения в духовния свят. Shantarasa is not given much importance because as soon as there is a slight understanding between the knower and the known, active, loving, transcendental reciprocations and exchanges begin. Шанtarasa не отдава много голямо значение, не се отдава много голямо значение, защото веднага когато има и най-малкото разбиране между познавача и това, което трябва да бъде познавано, любовно-трансцендентални взаимоотношения започват да се обменят. Dasya Rasa is the basic relationship between Krishna and his devotees. Therefore, this verse considers Dasya the first stage of transcendental devotional service. Dasya е основното взаимоотношение между Кришна и неговите преданни. Затова този стих счита Дасия за първото ниво на трансценденталното правилно служене. So then, let's go now again to chapter 19, which you mentioned, and we have there a purport in text 185. И нека сега отново да се върнем към 19 глава от Adi-lila, текст 185. So there it says, the chief transcendental mellows experienced with the Supreme Personality of Godhead are five: Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhura. Там се казва, че основните трансцендентални вкусове, които могат да бъдат изпитани с върховната божествена личност, са пет: Шанта, Дасya, Sakya, Vatsalya и Madhura. So we may think, but before it says it's four, and here it says it's five, so which one is it? И преди малко се казва 4, а сега се казва 5. Кои са? So this is our problem. We are always if it's this way, it cannot be any other way. Това не е на нас проблема. Ако е по този начин, няма как да бъде по другия начин. And then sometimes we see what we think are contradictions. Понякога нещата, които виждаме, ни изглеждат противоречиви. So let's see the purport. First of all, it says that this is explained in the Bhakti-yoga Sindhu when he quotes the Sanskrit of this verse, 185. 185. Well, I have a big purport here. 19, that's right. 185. Yeah, so this may No be... problem. Yeah, well... No, it's coming there, in 87. Aha. Yes. 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 So, but it actually, or whatever, they found out that it belongs here, basically. That also happened in Bhagavad. Anyway, this is another subject matter. It's editing, but it's there.
So it says, when Shantarati, mutual attraction, exists continuously and is mixed with ecstatic emotion, and when the devotee relishes that neutral position, it is called Shanta Bhakti Rasa. Когато Шантарати, неутралното привличане, съществува постоянно и е смесено с естетични емоции, и когато премудрение се наслаждава на неутрална позиция, той се нарича Шанта Бхакти Раса. Shanta Bhakti Rasa devotees generally relish the impersonal feature of the Supreme Personality of Godhead. Шанта Бхакти Раса премудрение в повечето случаи се наслаждава на имперсоналните черти на Върховния Бог. Since the taste of transcendental bliss is incomplete, it is called agana, or not concentrated. Понеже вкусът към трансценденталното блаженство не е пълен, той се нарича агана или неконцентриран. A comparison is made between ordinary milk and concentrated milk. Разликата е дадена, сравнение може да се даде с обикновеното мляко и кондензираното мляко. What are you making? Concentrated milk. So there is a difference. There's no difference. No, there's no difference, but there's a difference. Едновременно няма разлика, но и също и разлика има. Which is very interesting. Yes, because there's some less. I mean, we like normal milk also, right? As it comes out from the cow. It's good. It's very good. It's perfect. Ние също харесваме и обикновеното мляко, което идва от кравата. Това е много добро. Това е перфектно. You can relish it. И можеш да му се наслаждаваш. And when you concentrate, it becomes better. Когато го вгасиш, обаче става по-добро. I mean, one may argue. I like normal milk better than concentrated. Някой може да възрази. Не ми харесва обикновеното мляко повече, отколкото вгасеното. But even amongst these different rasas, this happens. I mean, Shanta rasa is, as I said here, ordinary milk. And then the milk becomes concentrated. And the other four rasas are different stages of concentrated milk. И когато млякото започне да се сгъсти, другите 4 раси са различни етапи на сгъстеното мляко. If you know, now when it is in that stage, it is less than it's more concentrated than the ordinary, but it's not yet completely concentrated. Сега в момента на този етап, continue eating it. На този етап е много по-сгъстено, отколкото обикновеното мляко. Но не е напълно сгъстено. И затова ти все още го държиш на огъня и го сгъстяваш още. Yeah, so there's different analogies that are given, actually also here given in Chaitanya Charitamrita, sugarcane juice, because it's sweet, and then it becomes more and more concentrated as you evaporate the water. Други примери тук в Чайтanya Чаритамрита се дават с сока от захарна тръстика, различните етапи, когато той се сгъстява. So whether we take milk or sugarcane juice doesn't matter. In both cases, how do you get something concentrated? By evaporating the water. И в двата случая, дали е мляко или сок от захарна тръстика, как го сгъстяваш, като изпаряваш водата? So when there's no more water in the milk, what is it? Когато няма повече вода в млякото, какво е това? Well, there's actually two stages. Either it's birthi or it's ghee, right? It's very interesting. Well, there's still water. I think so. It depends. Then if you evaporate it, you can press. Well, you can press. Well, but like in butter, there's still water. And when it's ghee, the water is gone. Когато е ghee, and it doesn't mix with water. It becomes like oil. Когато е ghee, тогава няма никаква вода. Тогава дори да го смесиш с вода, то не се смесва. Very interesting substance, milk. Because milk is perfect. It's mixed, the ghee with water in
and then you can evaporate the water, you get the ghee root which is in the milk, but you cannot see it. It's hidden. Много интересна субстанция е млякото. Смесица между вода и ги. И там е вътре, но ти не можеш да я видиш, но има начин, по който можеш да извлечеш гито от млякото, въпреки че ти не можеш да го видиш. But here the comparison is made between ordinary milk, Shanta rasa, and then it becomes concentrated and becomes the other rasas. Но тук пример се дава с Шанта раса, обикновената раса и млякото и гасеното мляко, другите раси. So therefore Prabhupada speaks the word agana, which means concentrated. Затова Прабхупада говори за агана. Agana means not concentrated, but gana means concentrated. Което означава неконцентрирано, а гана означава концентрирано. Like we had Jita this morning. Jita means conquered. Jita, Krishna is not conquered. Както имаме, тази сутрин имахме, Джита означава да бъде покорен или победен, Джита означава да не може да бъде победен. So the concentrated taste is called dhana, concentrated, and agana means, so the ordinary transcendental Shanta rasa bliss is agana. It's some bliss there, some taste, but it's not complete. Затова концентрираните вкусове се наричат гана, агана има вътре трансцендентално блаженство, но то не е пълно. So therefore it says when the devotee goes beyond the impersonal and tastes service, then it becomes gana. И след това се казва, че когато пренаудание отиде отвъд имперсоналното и започне да вкусва вкусовете на служенето, тогава вкусът става гана. So he says sometimes the devotees in Shanta rasa relish transcendental bliss after meeting the Supreme Personality of Godhead. Казва се, че понякога пренаудание в Шанта раса той се наслаждава на трансцендентално блаженство, като срещне върховната божествена личност. So this is interesting. In that sense, if you look from another point of view, Shanta rasa is very elevated because they can meet the Lord and they can relish some transcendental bliss by meeting. От тази гледна точка може да се види издигната позиция на Шанта раса, защото те имат възможност да се срещнат с Бога и да се наслаждават на тази среща. But it's passive. You just by meeting you, I don't do anything, but just by meeting you, I become ecstatic. It's exactly like that. It's contemplation, you know. Like, therefore, Prabhupada speaks about philosophers. They think about, the universe, and the Lord is everywhere, and all this. It's impersonal appreciation, but there's some taste, something is there. Аз много радостен и много съм щастлив, че успях да се срещна с тебе, но това ми е достатъчно. Аз съм много щастлив. Но няма никакво служение. Затова ще Прабхупада сравнява имперсоналните философите, които изучават тези аспекти като имперсонални, защото те просто оценят това, което съществува. And then within that Shanta rasa, the next stage is Paramatma realization. It's still passive. Вътре в Шанта раса е параматна реализация, която също е пасивна. It's more than just impersonal Brahman. Това е повече, отколкото имперсоналния Брахман. Yeah, now it becomes a person, which is a big step. Сега вече. Yes, a big step. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Сега вече си на втората стъпка. Параматма, което вече Бога е личност, което е много голяма стъпка. But the yogi doesn't do anything. He's just sitting there. Но един йоги не прави нищо като цяло. Той само си седи като цяло. And he may realize the Lord in the heart. Може да е реализирал Бога в сърцето. Now the next step is if he begins service. А следващата стъпка, ако той се вземе със служене. So therefore Prabhupada says,
So, okay, the Shantarasa devotees may meet the Lord. Meeting also may mean by visualizing, the Lord in the heart. И затова Шрила Прабхупада каза, че Шантараса преодание може да срещне Бога или да го визуализира в сърцето. But this is not comparable to the transcendental bliss relished by the devotees situated in Dasya Rasa, the transcendental mellow in which one renders service to the Supreme Personality of Godhead. Но това изобщо не може да се сравнява с трансценденталното блажение, по което преотдание изпитва, преотдание, който е установен в Дасya Раса, се изпитва като отдава служение на върховната божествена личност. So then, this is a very, it's all there. The explanation, probably again, he will quote from Bhakti-yoga Sindhu. All this is explained. И тези неща са обяснени. Шрила Прабхупада цитира Бхакти-yoga Sindhu. So then, in this Dasya Rasa, this is, as it's called here, the beginning stages of love, the beginning stage of love. И Dasya Rasa се нарича началният етап на любовта. So before that, it's even this Shanta meditation and all that, there's not really love. There's appreciation. It's therefore like milk. It's okay, but it's not concentrated. There's no concentration. There's something missing. В Шанта има някакво оценение, но няма истинска любов. Както се обяснява, дава се пример с млякото. Има някакъв вкус, но не е като сгъстение. Anyway, this will take a lot more time if we get into it, but you can read it in Chaitanya Charitamrita. So now, is there still a question about Shantarasa? So, what is it? Yes, because in the Goloka, we see also what is the position of the cow. Yeah, this is actually Dasya Rasa. That's otherwise about the grass also. Yes, because they're serving the Lord. And it's not the same as the yogi. It's called, we may call it Shanta to make a distinction, but there's no distinction. That's the point. Yes, that's the only explanation. Therefore, otherwise it doesn't make sense. Because their service, maybe we may think it's indirect, because they're not doing something like grass or the sand or the clouds. But it's different from the yogi or the jnani who appreciate the Lord in Shantarasa. It's not the same type, therefore it's actually Dasya. Добре ми какво връзка с кравите и с тръбичките в Голока Вриндаван? Те шантави са, Шантараса са и Махарадж казва, че всъщност те са Дасya, но ние ги наричаме шанта, за да разграничим от другите, но всъщност те са наставените на Дасya, не са такива имперсонални парамат на реализация. Therefore, the cows love Krishna. And Krishna loves the cows. It's not a Shanta relationship in that sense. They're just there and doing that. Shanta is a bit like this, just looking and doing nothing. It's a little bit useless. Шанта, кравите го обичат всъщност на Кришна. И затова Кришна много ги обича. Те са такива деца, но се седят и се гледат. И затова Шанта всъщност е много безполезна. Не, всъщност те имат любовни взаимоотношения. So that we may see the difference, but Srila Prabhupada is warning many times against this, our material distinction. He says, there's no difference when Krishna embraces the cows or embraces the gopis. И има определена разлика, но Шрила Прабхупада това много често, защото той познаваше нашия ум, той ни казваше, че няма разлика между Кришна, когато прегръща кравите и своите преданодадени. We may argue again, but there's a difference. I don't want to become a cow. I want to become a gopi. Може би
ние да възразим. Не, има разлика. Аз не искам да ставам крал. Искам да се готви. Yes, Lord Chaitanya came to give this rasa. This is the only goal in life. So what about the cows? The cows are useless. Then take away the cows and there's no more Goloka. It's just Gopi Loka. Krishna wouldn't like that. Actually it's called Goloka, it's not called Gopi Loka. But Go is included in Gopi. The gopis without Gos are peace. That doesn't work. I mean, you can't take away anything in the spiritual world. Everything is complete and absolute. So we should forget about this, making distinctions, material distinctions. Някой може да възрази. Не, Бог Чайтания дойде за това, да даде най-единната раса, на Гопи расата. Това с кралите не е толкова важно. Нека да махнем всички крави. Как ще махнем всички крави? Това да се нарича Голока, планетата на кравите. Just Loka. Yeah. Loka means in Spanish crazy. Нека да махнем всички крави. Но как ще махнем всички крави? Това е Голока, това е планетата на кравите. Не е само това. И гопите, те са гопи. Без крави те станат само пи. And go fast also. You have peace and fast. Don't go. It doesn't work. Гопът също. Същата и те. Ако махнеш кравите, тогава всичко просто Кришна изобщо даже няма да го хареса на него. Не можеш да махнеш нищо от духовния свят. То си е съвършено само по себе си. Still any question about Gauravani? For now, we leave it at that. Yeah. Next time you can read more and then continue. Okay, we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Chaitanya ki jai, Gauravani ki jai.